And that, Lord, they may say West Papua cannot stand by themselves. Mereka bisa bilang Papua tidak bisa berdiri sendiri. But as long as they are raising a standard in their nation, Tuhan bisa menggunakan orang Papua, tidak peduli apa orang bilang Papua tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan bisa menggunakan standar yang baru untuk Papua. Gideon's army was very small. Tentara Gideon itu hanya kecil, hanya 300. Now is the heart of God for that army to Tapi yang penting ada hati Tuhan pada pasukan itu. explode into great numbers from the church. Dan seperti itu dengan gereja, boleh jumlah kita sedikit, tapi hati Tuhan ada pada orang Papua dan ada pada gereja, dan kita bisa mengalahkan musuh-musuh. Ya'ir Adonai Pana. Untuk 266 suku di Papua untuk berdiri dengan Israel. So all the 265 tribes in all West Papua to stand with Israel. Dengan satu kalimat. Dan saya beritahu Presiden Indonesia, And I talk to the President of Indonesia. kau tidak boleh melawan Papua untuk berdiri dengan Israel. You cannot discriminate us for supporting and standing. Pada tanggal 28 September 2025, sebuah delegasi khusus dari Papua Barat, Indonesia, mengunjungi Jemaat Bet AM Mesiah, sebuah komunitas Israel di Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan bertepatan dengan perayaan High Holidays, Hari Raya Suci dalam kalender Yahudi Mesianik. Delegasi tersebut terdiri dari tokoh-tokoh penting dalam gerakan spiritual dan advokasi Papua Merdeka. Pastor Martin Su dan Nebon Pahabol dari Organisasi Pelayanan Anak Sion Kids Papua serta Martin Go, seorang aktivis Papua Merdeka, yang kini menetap di Amerika Serikat. Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang kesaksian rohani, tetapi juga mewakili dukungan simbolik dan profetik antara bangsa Papua dan Israel. Dalam sambutannya, delegasi menyampaikan bahwa Papua berdiri bagi Israel, dan Israel berdiri bagi Papua, merujuk pada penggenapan nubuat dan ikatan iman yang mereka rasakan dalam Yeshua HaMashiach, Yesus Sang Mesias. Kami datang dari ujung timur Indonesia, membawa salam damai dari generasi Papua yang mencintai Tuhan Israel dan percaya bahwa janjinya sedang digenapi di tengah bangsa-bangsa, ujar Nebon Pahabol dalam salah satu kesaksiannya. Bet AM Mesiah menyambut hangat kunjungan ini, menyebutnya sebagai penggenapan dari janji Allah kepada suku-suku di ujung bumi yang kini turut terlibat dalam gerakan pemulihan rohani global menuju Mesias. Acara ini juga menjadi pengingat bahwa Mesianisme tidak mengenal batas geografis. Dari Yerusalem hingga ke pegunungan Papua, iman kepada Yeshua menyatukan orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang mencari kebenaran dan penggenapan janji-janji Tuhan. Acara ini disiarkan melalui kanal YouTube Bet AM Mesiah dan kunjungan ini digagas melalui jaringan internasional pelayanan Iski Ministry. Berikut videonya. Would they like to introduce themselves or Yes, come forth, brothers. Tell us about your ministry in West Papua, Indonesia, and tell us all your names as well. Yeah, you can all come up. Yeah, you're translating. So, Shabbat shalom. They were in New York City yesterday, and they were blowing the shofar. That was him blowing the shofar. This is Pastor Martin. Yes. He has the largest Martin, yes. congregation in West Papua, 8,000 members. And this is also Martin. He lives in Georgia. Yeah. And this is Nibon. Yes. We've been in touch with him. Yes. Okay. So He- so his screen name is He's a member of Congress. of the Congress. Yeah, congressman West Papua. in West Papua. Wow. And they came here to support Israel at the UN. Thank you so much. Uh, Wow. God bless you. I'm so blessed
that you all are here. Dia sangat diberkati, kita semua ada di sini, orang Israel. And we're so grateful that you're able to come and interact with the Jewish community, the Messianic Jewish community, and just as warriors to take a stand against the anti-Semitism that is in the world today as strong Christians. Thank you. Dia mengucap syukur karena ada kesatria dari Papua berdiri untuk Israel melawan di PBB dan menunjukkan sekalian sebagai orang Kristen sejati. They're welcome to say anything. Ada yang mau dikatakan? Yeah. Ya, sahabat Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. I'm grateful for What? God. Here, you got another mic. Hang on. He's going to get another mic. Okay. Ada dua He's mic. going to unmute it here. All right. There you go. 19 tahun yang lalu, It's on. It's on. 19 tahun yang lalu, 19 years ago, Roh Kudus robah doktrin Kristen saya di Yerusalem. God changed my doctrine of Christianity in Jerusalem. Waktu saya berdoa di tembok ratapan When I pray on the Wailing Wall, dan Mika Mika pasal 4:1-2 dari Sion akan datang pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. and from the book of Micah, Mika pasal 4 Micah 4, 1 sampai 4 ya. 1 to 4. I was just in. Yeah, It says salvation would come out from Zion. Yes. Dan saya pulang ke Papua dan bakar semua buku-buku teologi Kristen yang omong kosong. So I went back home to Papua. I burned all the books that is replacement theology. Dan saya berhenti berkhotbah, And I stopped preaching for a while. berhenti berdoa, I stopped praying for a while. dan mulai baca Alkitab 1 hari 8 jam selama 6 bulan. And I started reading the Bible for 8 hours every day. Wow. Dan di bulan yang ke-6, And on the 6th month, saya menemukan Lukas 24, I found Luke chapter 24, 44 sampai 45, verse 44 to 44 sampai 45. 45, Bahwa Tuhan Yesus mendeklarasikan tentang dirinya. when Jesus declared who himself is, Sesudah bangkit dari kubur, when he rose from the dead. dia berkata, semua yang tertulis tentang aku, tentang Mesias, Jesus said, everything that is written about me, the ada dalam Messiah, kitab Taurat Musa, has been written from the time of Moses, from the book of Moses, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, from the Torah, Yeah. kitab Nabi-Nabi, Yesaya sampai Malyaki, and then the Tanakh, Yes. lalu kitab Mazmur, and in the book of Psalm, the name of Jesus Messiah, lalu ayat 45, and lalu then ayat 45, on the verse 45, lalu Yesus membuka pikiran mereka Jesus opened the minds of everyone, of his untuk disciples, mereka mengerti kitab suci. and they understood the gospel. Lalu ada perintah dari dasar itu, And there's a call based on that. berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa The gospel of good news of repentance disampaikan kepada seluruh dunia. should be shared all the way to the end of the earth. Amen. Yeah. Tapi ada koma, ada koma di situ. But there's a comma in between, Ada alarm, which warn us and alarms us. bukan dari Vatikan, It's not from Vatican. bukan dari Jerman, It's not from Germany. bukan karismatik dari Amerika, It's not from the U.S. Yerusalem. But back to Jerusalem. Amen. Dan 14 Mei, And on the 14th May, saya mulai bawa 15 anak yang kecil-kecil. 19 years ago,
I had berapa orang? 15 anak. I had 15 children who joined me in the prayer Lalu kita movement, mulai mendeklarasikan and we started praying for Israel. percaya kepada Tuhan Yesus, Believe in Jesus, giat bagi Sion, and keep praying for the salvation of Zion, setia bagi Yerusalem, and being loyal to where God's kingdom is in Jerusalem, berdiri dengan Israel, and stand with Israel, dan membangkit bangsaku, negeriku Papua, and then bring revival upon my homeland, West Papua. untuk mulai pergerakan ini. So we started the movement. We started the prayer movement. Dari And 15 anak, from 15 kids 2005, in 2006, 2006, nah, sampai hari ini baru 8.000 and now we have 8,000 di seluruh Papua. on the entire island of Papua. Amen. Amen. Dan Woo, man. tidak ada misionaris dari Eropa, dari Amerika, dari seluruh dunia yang beritahu Papua tentang tugas untuk Israel. Tidak ada. Hanya Roh Kudus dan Tuhan Yesus. No missionary from Europe before or from America ever taught us about the importance of Israel. Yeah. But now we do know after we started the prayer movement. Dan satu-satunya gerakan Israel yang dari Roh Kudus, dari Tuhan Papua dan kembali ke Yerusalem itu hanya terjadi di bangsaku Papua Barat. It all started within the Holy Spirit that I encounter in Jerusalem, and now it's from my homeland, the easternmost part of the world. We're going to bring it back to Jerusalem. Amen. Dan itu Yeah. latar belakang mengapa Papua berdiri dengan Israel. And this is why, since then, my people, West Papua, will always stand for God's people. Dan satu mujizat yang kita lihat dalam doa di Papua, And there's a miracle that has been happening since we started the prayer in Papua. waktu 2005 saya tiba di Israel. When I visited Israel for the first time in 2005, Dan saudara saya Benjamin Netanyahu dia bilang, and my brother, Prime Minister Benjamin Netanyahu, said, ketakutan kami adalah nuklir yang ada di Iran. we fear the nuclear project in Iran. Tolong berdoa supaya nuklir ini hancur. Please pray that this nuclear project would be wiped out, would be gone. Dan saya pulang ke Papua 2005 dan mulai tulis 50 pokok doa tentang Israel. And when I got back to Papua, the Holy Spirit revealed me to pray about 50 bullet points to Kami pray mulai for berdoa Israel. dari 2005 sampai 2025 tanggal 22 Juni. Yeah, we've been praying since 2005 to now to 2025. Dan kita mendengar, kita berdoa Tuhan pakai Amerika dan Israel untuk menghancurkan nuklir itu. God will use any nation, America, Israel, or any nation that to dismantle Iran nuclear program. Dan waktu perang mulai pecah, kita di Papua berdoa selama 2 bulan untuk perang itu. And when we heard October 7, we in Papua, we pray for 2 months straight for. Dan kita mendengar tanggal 22 September, Juli nuklir dihancurkan dari Amerika. And then months later, we discovered that the U.S. and Israel attacked Iran nuclear facility. Dan Tuhan taruh kepada saya untuk datang berangkat ke Eropa untuk memberitahu bangkitkan Eropa segera masuk dalam peperangan rohani secara global. And God told him to went to Europe and share to the European churches to repent and back to repent from their sin and start supporting Israel. Saya tiba di Belanda. When I arrived in the Netherlands, Saya tidak menemukan sesuatu dari Tuhan untuk Eropa. I couldn't find anything from the Lord about Europe regarding Israel. Lalu penerbangan dari Amsterdam kembali ke Indonesia dan pulang ke Papua. And then when I flew back from Amsterdam back to West Papua, Roh Kudus bilang kau putar ke New York. the Holy Spirit told me it's time for you to go to New York. Balik ke Amerika. Beritahu Amerika, Let the American know. Yahudi dan Amerika merupakan kekuatan besar di abad ini.
that God bless America because America blesses Israel. Yahudi dan Amerika harus bersatu untuk masuk dalam peperangan rohani secara global. God's children in America and Israel, we need to stand together for the spiritual war that we are facing today. Yeah. Dan saudara saya Rabi Kaim dari Miami mengirim undangan segera datang ke negara ini. And at the same time, I received an invitation from Chabad Rabbi Haim in Miami to come to America. Wow. Dan visa diurus dalam waktu hanya 7 hari saja. And I got a visa just within 7 days. Wow. Langsung bisa dan diberi buat 5 tahun ke dalam negara ini. And I have 5 years visa. I can come anytime for 5 years. Saya sudah tiba di Indonesia di Jakarta. And when I arrived in Jakarta, the capital, Saya lupa so far saya di Papua. when I was about to fly to America, I forgot my shofar Saya terbang kembali lagi ke Papua in lagi. Papua. So I went back to Papua to get my Wow. Lalu shofar. bersangka dan datang ke sini. And I brought my shofar here so I can blow it outside the UN. Nah, kemarin Amen. baru saya mengerti mengapa sangkakala itu penting. Yesterday, I just knew why the Lord told me to come back home to pick up the shofar because I need it. Dan Amen. kemarin jawabannya ketika kita berdiri di PBB. Yesterday was the answer why Amen. I had to bring it, and I blew it at the same time when Prime Minister Netanyahu was speaking at the UN. Yeah. Saya berteriak di Papua selama 19 tahun I've been crying out in West Papua for 19 years. Wow. untuk 266 suku di Papua untuk berdiri dengan Israel. So all the 265 tribes in all West Papua to stand with Israel. Dengan satu kalimat, And in one word, dunia membenci Israel, there's one statement: the world hates Israel, dan Papua akan berdiri bersama-sama dengan Israel sampai Tuhan Yesus datang. but West Papua will stand with Israel until Jesus returns. Dan kemarin saya menyaksikan itu dan sangat sedih. Yesterday I saw everything. I was so sad. Yeah. Oh, gereja di New York, orang Kristen di New York kenapa tidur? Why the churches in New York, in America, why are they sleeping? Why don't they stand up Kenapa orang for Kristen Israel? tidur? Kenapa tidur? Why are they sleeping? Yeah. Tidak ada perlawanan dari negaramu. Why there is no one stand up and stand with Israel? Kau punya In your negara country. luar biasa. Negara ini luar biasa. God has blessed this country because of Israel. Tapi kenapa gereja tidur? But why are you guys sleeping after Kenapa orang all the Kristen blessings? tidur? Why are you sleeping after all the blessings you have received? Yeah. Amen. Saya di Papua, di bangsaku Papua, In my nation, West Papua, saya hidup dalam tekanan Muslim Indonesia terbesar di seluruh dunia. the Muslim Indonesian have been oppressing us, have been persecuting us. Tapi iman kepada Kristus But our faith from Christ cannot be dan forsaken. kasih kepada bangsa Yahudi tetap And di atas segala-galanya. our love for Israel will never fade because the Lord tells us so. Even though we're being persecuted for that. Dan saya beritahu Presiden Indonesia, And I talked to the President of Indonesia. kau tidak boleh melawan Papua untuk berdiri dengan Israel. You cannot discriminate us for supporting and standing with Israel. Kalau kau melarang kami, keluarkan kami dari peta Indonesia supaya kami independen, if punya you- bangsa sendiri. If you don't let us support Israel, then we want to be independent from you. Dan mereka, And that scares the I understood President. that. Yeah. dan terima kasih banyak untuk hari ini di sini. Thank you so much, brothers and sisters, for today. Yahudi dan Amerika, Jews and America, kita jaga Yudea dan Samaria. we need to pray and protect Judea and Samaria. Yes. And Yahudi, Amerika And dengan West Papua
And the Jews, West Papuan, and American, kita jaga Jerusalem dan ujung bumi. together we need to pray for Israel. We need to protect the apples of God's eyes. Nah, ini peperangan rohani pertama secara global. This is a global spiritual war. Amen. Yeah. Setan lawan Samaria dan Yudea. The enemy, Satan, is fighting against Judea and Samaria. Dan Amerika dan Yahudi harus bersatu. And we, in America, God's children, we need to stand and be united with our Jewish brothers and sisters. Yes. Dan Amen. nanti peperangan rohani yang terakhir, And then, so the Armageddon, when it happens, Jerusalem dan ujung bumi. Jerusalem, the New Jerusalem, and my homeland, West Papua, which is the end of the earth, the easternmost part of the world. Dan saya ada di situ, di ujung bumi ini. Yeah, God connects Jerusalem to the end of Yes. to the earth because of the great commission that Jesus told us before He ascended to heaven. Dan Tuhan akan pakai kita untuk masuk dalam peperangan rohani secara global. So God is using us. The war is global, all the way from where we are and also Jerusalem, which is the center of the earth. We all need to be united in prayers and fighting this war together. We proclaim in Papua, West Papua, Ananu Owavim Israel. There's a saying in Papua, Ananu Owavim Israel. Ananu Owavim Israel. Ananu Owavim Israel. Toda. Am Israel Chai. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Would you? Mau bicara? Yeah. We want to hear from you. They hear from me. We want to hear from you. Okay. Shalom. Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. nama saya Nebon Pahabol. My name is Nibon Pahabol. Saya dari 266 suku dan bahasa. I'm from the land of 265 languages. Suku saya suku yang terakhir mendengarkan Injil yang keluar dari Yerusalem. Among all the tribes in West Papua, my tribe was the last one to receive the gospel, to be saved. Tahun 1977. In 1977, we heard the good news, the gospel from Jerusalem. Dan tahun mengenal peradaban baru pemerintahan sekuler Indonesia masuk Papua. And then at the time, it was the first time for us to know about civilization. Tahun 2002. And the Indonesian government tried to make us, the Indonesian government tried to secularize us because we are the last tribe. They didn't want us to be believers. Dan kemudian kami dibawa untuk bagaimana melihat rencana Tuhan dengan Israel dan juga bangsa-bangsa termasuk bangsa kami. Dan di dalamnya kami juga melihat rencana Tuhan dengan Israel, bangsa-bangsa termasuk bangsa kami Papua. But when the government was trying to do that, we pray and the Holy Spirit revealed God's purpose for West Papua and for Israel. Kesaksian saya sebagai anggota parlemen waktu itu. Few years ago, I was part of the parliament I was part of a Congress. Dan saya juga sebagai aktivis untuk kebebasan Papua Merdeka bersama dengan kawan saya. I was part of the independence movement of West Papua and my brother next to me. Kemudian saya masuk di parlemen. As a member of Congress. Bergerak bawah tanah untuk bagaimana menuju kepada pembebasan bangsa kami. I was fighting to get my people's independence and freedom. Dan saya berpikir untuk bagaimana menggunakan kekuatan yang Tuhan ciptakan untuk bagaimana menuju kepada kebebasan bangsa. The Lord shows me and use me to bring independence and freedom that comes from the Lord for my people. Amen. Saya berpikir secara kemanusiaan bahwa tidak ada salahnya kekuatan alam untuk melawan
Indonesia. I used to think that I can fight the Indonesian government with muscles. Karena belajar dari Musa, Tuhan tidak hadir langsung, tetapi Tuhan hadir dengan perantaraan ciptaannya. But then, Termasuk tongkat. but then I learned from Moses that we don't need to fight because the Lord always fights for us. Tongkat menjadi ular. With the stick that God gives, it brings miracle and gives power to the people. Tapi kemudian pikiran saya, rancangan saya itu kemudian Tuhan menangkap saya untuk masuk dalam pergerakan internasional Zion Kids Movement. But then after that, the Lord told me, His call for me, His calling for me in my life is not for the independence movement, but for Israel. Sehingga melalui pergerakan yang didirikan oleh Tuhan melalui hambanya, Bapak Pastor Su, And then after that, the Lord brought me to Pastor Su, and since then I know how to get connected to the people of Israel. tidak ada jalan lain It was God's way. kecuali hanya jalan menuju ke Sion. It was God's way to bring me to Zion and to bring me to what He's calling for my people and for myself. Sehingga dengan itu kami bertahan sampai hari ini untuk berdiri memberkati Israel. Yes, since that day, after I met Pastor Martin, we both have been visiting Israel. We both have been ministering to our Jewish brothers and sisters. Singkat cerita dari semua itu adalah kehadiran kami ketika kami ada di Amerika di depan kantor PBB. Because of God, because of the connection that God gave us to our Jewish brothers and sisters, God has brought us here to America. Kami ikuti di media melalui media Indonesia karena kadang begitu buruk terhadap informasi yang sebenarnya dari Israel dan melalui media Indonesia, tetapi juga media tentang apa yang terjadi di Papua tentang Israel itu media Indonesia buruk. He said there was a lot of misunderstanding before about the Jews and about West Papua because the media and the government always share fake news about Israel and about West Papua. They always lie. Kemarin kami ada turun long march di depan kantor PBB. Yesterday, when we went to the UN, Kami hanya sedikit orang, there was only us, 4 Christians, 3 men from West Papua. dan kami hanya bertiga mewakili bangsa kami There were only 3 of us representing our nation, bersama-sama dengan saudara kami dari bangsa Yahudi yang ada di tempat ini. with our Jewish brothers and sisters. Tapi saya rasa sedih melihat kondisi itu. I was so sad to see only our Jewish brothers and sisters stand alone, and only 3 of us, and all nation were gathering against Israel. Yang pertama adalah di manakah kekristenan yang berada di benua ini? Where is Christianity if we don't stand for our Jewish brothers and sisters in time of trouble? Kalian bisa kuat karena Injil yang keluar dari Yerusalem. We can be strong today because of the gospel that comes out from Jerusalem. Dan itu adalah harta rohani orang Yahudi. And that is God's gift through Jerusalem for all of us to be blessed. Kita seharusnya berutang besar kepada bangsa Yahudi. We owe a lot to the nation of Israel because the nation of Israel give us salvation. Tidak hanya berkhotbah di mimbar, We should stand and pray not just in church building, not just in meetings, Amen. but tapi harus ada tindakan nyata di dalam perjalanan. we need to stand up. We need to show our Jewish brothers and sisters that we love them. Sehingga kehadiran kami hari ini mewakili bangsa kami di jemaat ini merupakan permulaan awal untuk kekuatan kekristenan harus dibangkitkan di negara ini untuk berdiri bersama dengan Israel. Today, after being in this church, the Holy Spirit just told me, now I know why we are all here. We are all here to revive our American brothers and sisters. Amen, yeah. That it's time for us to stand for Israel and to
Apalagi tadi? Kekristenan seluruh Amerika dan Papua harus berdiri bersama-sama untuk berdiri dengan Israel. And to bring West Papua and all need to stand together, especially American churches and West Papua. We need the American churches to stand with Israel because the West Papuan cannot stand by themselves. They cannot stand alone. Dan berharap supaya ini pertemuan kita hari ini bukan awal dan akhir. I hope and I know this is not our last meeting. We need a lot of things to be done. Tapi ini adalah For God's name. pertemuan awal kita untuk melihat rencana Tuhan ke depan untuk pemulihan Sion, Yerusalem, Israel dan juga kepenuhan bangsa kami Papua Barat di ujung bumi. Together we need to share the gospel back to Jerusalem. Amen. Starting from my homeland, West Papua, which is the easternmost part of the world, and then from America, we need to share the gospel and also share the gospel to the Jewish people because it's the only way to bless them. Amen. Yang kedua, saya rasa sedih karena ada saudara-saudara kita bangsa Yahudi yang memegang spanduk atau poster dengan bertuliskan Free Palestina. Yesterday I was so sad. It was the first time for me to see Neturakarta with the sign of an Orthodox Jews with a sign Free Palestine. Neturikarta is an ultra-Orthodox sect that opposes the state of Israel and its validity as a nation. Kenapa kalian saat ini sedang dilawan oleh segala bangsa di dunia? I was shocked because why these people stand against Israel when all nations are already against Israel? Kenapa tidak berdiri bersama dengan kami, dengan saudara-saudara kami yang Yahudi yang lain di barisan kami? Why don't you stand with your own brothers and sisters, Israel, and with us, the Papuan? Itu membuat kami rasa sedih. It really broke my heart. Karena kami melihat media-media nasional Indonesia sempat meliput tentang berita itu. And then because we saw the Indonesian media lied saying Jews are supporting Palestine just because of Neturakarta. Dan kami mengikuti berita tadi bahwa orang Yahudi sendiri dan Amerika berdiri untuk Palestina. It really also breaks many people's hearts. It breaks many people's heart in West Papua because when they see the media says American Christians and Jews are standing for Palestine and not Israel. Right. Tapi tidak cepat, tidak lambat. But sooner or later, bahwa kemenangan akan ada di pihak kita. We will share the truth, and victory is ours. Amen. Dan keputusan kembali kepada pribadi kita, apakah berdiri bersama Israel atau tidak. For such time as this, we the nations, the Gentiles, we need to decide whether we're gonna stand with Israel or we're gonna be against Israel. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini dan kami bisa ada bersama-sama di tempat ini pada hari Tuhan yang kudus ini. Thank you so much. It's a blessing for all of us to be here. I hope we all can pray and fight together for Amen. God's people. Toda Raba, Amen. Sabat Amen. Shalom. Betul. Yeah, good morning, everyone. I want to talk in English, but I think the better my brother will translate because I have to use the Indonesian language. Ya, terima kasih banyak pertama-tama atas penyambutan saudara-saudara kami dari Israel. Thank you so much, my brothers and sisters, for welcoming us here. Dan kami percaya bahwa dengan kebersamaan kami dalam satu keyakinan akan Kristus itu akan membantu kami untuk tetap menjadi satu kekuatan besar. I believe that we as Christian, our faith in Christ will bring us all together, Jews and Gentiles together, not fighting each other, but being one. Yang berikut itu kami juga pernah dan waktu kecil itu
itu selalu diajarkan tentang Yerusalem, dan itu menjadi impian seluruh generasi di tanah Papua. Yeah, since we were kids in West Papua, we were raised to sing. We were raised to sing the Jerusalem song with the Jerusalem song. So we understand the importance of Israel even before we started reading the Bible. Karenanya Israel sendiri bagi kami itu tidak hanya sebuah cerita panjang tentang kebenaran, tapi itu juga sudah menjadi iman kami. Israel is part of our faith. Israel is not just a history in the Bible. Israel is part of our faith. Kami juga menyadari bahwa saudara-saudara kami dari Israel itu terlalu lama sekali menderita dari penjajahan satu ke penjajahan lain. We as West Papuan, we understand the suffering that our brother Israel has experienced throughout the ages, throughout the centuries, being the victims of pogroms, Holocaust, and all the others, discrimination and persecution. Dan kami juga merasakan bahwa penderitaan kalian itu juga adalah penderitaan kami, sampai dengan kalian dibenci oleh seluruh negara-negara di mana saja, tapi bahwa kalian harus yakin kami selalu ada bersama kalian. We understand the pain that Israel has been facing because we experience it ourselves. So that's why we stand with Israel and we pray that Israel get support from other believers, Sure. from other nations, not just West Amen. Papua. Amen. Saya punya sedikit cerita di masa kecil waktu di usia 12 tahun. When I was 12, Saya pernah lumpuh. when I was 12, I was paralyzed. Dan di saat itu langit itu di mata saya terbuka. And at the time, I saw God's light from the sky. Kemudian seorang sosok itu turun mendekati saya. And I saw the Messiah descending from heaven. Wow. Dan kemudian menjamah saya. And Dan di he- saat itu juga saya bisa berdiri dan berjalan. And then the God of Israel healed me. And Wow. since then, I could walk again. Dari kekuatan itu saya percaya bahwa ketika kita jalan dengan kebenaran dan kerendahan hati, From that moment, I learned that when we are humble and in humility and walk in truth, pasti kita akan menemukan satu tanda heran ke tanda heran yang lain. God miracles will happen in our lives. Amen. One by one. Yeah. 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 Dan kami tahu bahwa hari ini walaupun kami dijajah oleh Indonesia, We know, even though today we are colonized by Indonesia, tapi dengan kebenaran yang sama itu pasti kami juga akan dibebaskan, dan itu akan menjadi kekuatan bersama kami dengan saudara-saudara kami dari Israel. but God's truth is our strength. And we know God's truth is not just going to save our soul, but it's also going to save our nation. Amen. Yes. We're all going to be free. Yes. Amen. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami akan terus bersama Israel untuk berjuang tentang kebenaran. Thank you so much, brothers and sisters here. We West Papuan, we will stand with Israel because of the truth, not because of anything else. Because the truth is God's words. Amen. Amen. Let's stand and give these men a round. Thank you, Lord. Am I on? Yeah. Listen, Pastor Martin, you're so right, and they hear it from me all the time. You know, we have to get active. Yeah, and God has made our humble little shul here a voice to this region. Tuhan telah membuat sinagog ini sebagai suara
untuk region di daerah sini. Listen, I really want to pray for these men, so I want to have Jack, if you can come up, Gurney, Yuri, Alan, John. You know what? Rich, Charlie, Angel, all the men, just come up here. So I just want to share. Yes. Yesterday, so yeah, I've been in touch with them for months, for a year, Yeah. and I've been telling them about many Christian churches. They say they stand with Israel, Right. but they never show up. Sure. And they didn't believe me. Yeah. They were like, "Are you sure America is a Christian country? How come we persecute Jews? How come we don't defend them?" And then yesterday they saw it all, and they were saddened by it. They said, Yeah. "How come we saw thousands of people, thousands of protesters from all nations? They're waving their flags. How come no one stand with our Jewish brothers and sisters?" And also when they came yesterday, they blessed our Jewish brothers and sisters. Our Jewish brothers and sisters asked them, "Why do you guys stand with us, Israel? Why? Why do you guys love us?" They said, "Because of Jesus." Yeah. The good news, the gospel that came out from Jerusalem saved us. And now Amen. it's our turn to bless you. Amen. Yes. Thank you, Lord. Wow. Well, let's we're gonna anoint them, and if any of you men, if any of you get a word for them, just let us know so that way we can release that over them. All right. All right. Thank you, Father. Father, in the name of Yeshua, hallelujah. Lord, I thank you for these men, these great men, Lord, who are ambassadors. Oh, you want to translate? Tuhan, saya mau berkati para diplomatnya Tuhan. They're not just ambassadors from West Papua. Kalian bukan hanya duta besar dari Papua. They're ambassadors of your kingdom. Mereka juga adalah duta besar untuk kerajaanmu. And Lord, I thank you that their path is laid out for them. Tuhan, terima kasih kau telah membuka jalan untuk mereka. And Lord, I thank you that they are warriors. Tuhan, saya mengucap syukur karena mereka semua adalah kasatria. And that, Lord, they may say West Papua cannot stand by themselves. Mereka bisa bilang Papua tidak bisa berdiri sendiri. But as long as they are raising a standard in their nation, But Tuhan bisa menggunakan orang Papua, tidak peduli apa orang bilang, Papua tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan bisa menggunakan standar yang baru untuk Papua. you are the one who is standing with West Papua. Kalianlah yang berdiri untuk Papua. Israel yang berdiri untuk Papua. You are the one standing with them. Kalian yang berdiri untuk Papua. And so, Lord, we pray that you go before them. Tuhan, berkatilah mereka, lindungilah mereka. When your word says that your paths drip with an abundance of oil, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan tanah Papua banyak minyak urapan dari Tuhan. I pray that Holy Spirit, Saya berdoa, Roh Kudus, you lead them into the paths of the anointing. kau bawa mereka ke arah orang yang dikaruniai. You lead them into the paths of where your plans and purposes are for them. Bawalah mereka ke arah di mana rencana dan panggilanmu untuk mereka. So they can do their best to shepherd their nation and people. Dan pakailah mereka sebagai gembala untuk menggembalakan bangsa mereka dan tanah mereka. And Father, we bless them here as a community. Tuhan, kami memberkati mereka sebagai komunitas Yahudi. We bless them as a community of Jews and non-Jews. Kita memberkati mereka sebagai komunitas Yahudi dan bukan Yahudi, non-Yahudi. We receive them in your peace. Tuhan, kami menerima saudara-saudara kami dari tanah Papua dengan damai. And we thank you for just providing and making a way for them to come here Tuhan, terima kasih sudah buka jalan dan mencukupi semua kebutuhan mereka for such a time as this. di waktu saat macam ini. In Yeshua's name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Do any of you have a prayer or Rosh Hashanah service
many of you were here and you heard Rabbi Aharon speak from that passage of Gideon's army to grab hold of our shofars. And these are men that have done exactly that. And, Amen. Yeah. And in the natural, it really, oh, I'm sorry. If you want. Kemarin pas di kebaktian Rosasana, kita buka kitab Gideon dan membaca tentang shofar. Dan ternyata Tuhan mengirim shofar dari tanah Papua di kemari. Now I believe the Holy Spirit is saying, Sekarang Roh Kudus berkata kepada saya, Gideon's army was very small. tentara Gideon itu hanya kecil, hanya 300. Now is the heart of God for that army to Tapi yang penting ada hati Tuhan pada pasukan itu. explode into great numbers from the church. Dan seperti itu dengan gereja, boleh jumlah kita sedikit, tapi hati Tuhan ada pada orang Papua dan ada pada gereja, dan kita bisa mengalahkan musuh-musuh. As Jack is speaking, I just had to go get the shofar. We're going to sound it here. Ketika Rabbi Jack berbicara, saya mengambil shofar dan saya mesti meniup shofar ini. And as my finger is just on the mouthpiece here, Lihat tangan saya ada di ujung shofar ini. the Lord's reminded me that the sound that comes from here starts from this small point. Tuhan bilang suara dari shofar ini dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, dari ujung yang paling kecil. And as you are sounding His voice and His heart, Kita berteriak nama-nama Tuhan, menginjil nama Tuhan. He's the one who's going to make it louder. Tuhanlah yang akan membesarkan itu. Dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi Tuhan yang akan membesarkan itu. Amen. Any of you all have anything else? Tuhan memberkati Papua Barat. Yes, and you blow it over us. What? You know what? I would like you all to pray over me. Dia mau, boleh nggak kalian berdoa untuk, boleh saudara berdoa untuk pastor Abai. Berdoa untuk Abai, untuk jemaat di sini. Do you want to blow the shofar first or pray first? You could pray first. You could blow however the Holy Spirit leads you. Apa yang Roh Kudus katakan? Berdoa dulu atau tiup dulu? Iya, nanti kalau dia tuh berdoa. Tiup dulu baru tiup dulu. Amen. Thank you, Lord. Bapa di sorga, terpujilah kasih karunia-Mu yang besar. Father of heaven, we praise your grace and blessing in our life. Perjanjian penebusan kekal yang terjadi di Israel di Gunung Sion dalam nama Joshua Hamasiah, Yesus Kristus. Your promise of salvation that comes from Zion in the name of Jesus the Messiah. Telah berjalan kepada segala bangsa. The Great Commission has been shared to all nations. Dan hari ini memasuki hari-hari perayaan Alkitabi yang telah ditetapkan Tuhan. And this is according to the biblical days and dates according to God's
words. Engkau teguhkan perjanjian Papua Yahudi, Yahudi Papua, mulai dari Amerika untuk menggerakkan seluruh dunia untuk kembali ke Jerusalem. You strengthen the promises for Israel and also for West Papua and our bonds together as brothers and sisters in Messiah through our brothers and sisters here in America. Teguhkan jemaat ini, Strengthen this congregation. pakai Messiah. jemaat ini Use di tempat ini use every member of this congregation Yes, in this amen. place Yes. untuk suara kenabian terus digemakan lagi di negara ini, di bangsa ini, dan bagi segala bangsa. to share and remind the people about the prophetic and prophecies for this nation, upon Amen. this nation that have been forgotten. Dan biarlah kedahsyatan Tuhan mulai dikumandangkan lagi dari jemaat ini ke seluruh benua ini dan ke seluruh dunia, agar dunia tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, di dalam nama Joshua HaMashiach ada damai untuk seluruh dunia. May the greatness of the Lord will be may the greatness of the Lord will be seen not just from this place, but from this place, the whole region, the whole country, the whole continent will see the greatness of the living God. Amen. Yes. Yeshua, Hallelujah. Jesus the Messiah. Aku And menyerahkan hambamu ini We all dalam can tugas live in peace. pelayanannya untuk hormat dan kepujian bagi namamu bersama jemaat yang ada di sini, di dalam nama Bapa, Anak dan Kuasa Roh Kudus, dalam nama Joshua HaMashiach, Yesus Kristus. In the name of Jesus the Messiah, we pray for Rabbi Aaron as the leader of this congregation, and also for every member of this congregation to be the light, not just for the Jewish people, but also to the Gentile nations that live not just in this city, but on this continent. Pergunakan And bangsaku Papua, Lord, use my nation Papua, pergunakan Amerika use America, dan orang-orang Yahudi and use our Jewish brothers and sisters untuk kami memberitahu dunia so we can tell the world bahwa Joshua HaMashiach Raja Damai yang sesungguhnya. that Jesus the Messiah is the true King of peace. Amen. Dan keberanian ilahi turun bagi tiga bangsa ini agar dunia tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. God, you bless us with courage. You bless this nation. Pour down your courage upon them, so we can share the gospel to Yes, all God. those who never heard about the Yes, good Lord. news. Dari suara yang kecil, From the I'm sorry. dunia akan From- mendengar tentang kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Starting from a small noise, just like what the shofar earlier. Yang dimulai dari Israel Israel was the small piece of the shofar. dan juga akan kembali ke Israel. It was, and it became louder, and then the whole world heard about the good news. And the same noise that comes out from the shofar will return to Jerusalem. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Praise be to the Lord. Thank you, Lord, for this time. Thank you for this day. Thank you, Lord, for sending these messengers of yours to us, Lord, this morning. You're going to say something. Ia vakada shina ya la matahala vakada shara la matata shina ya nahana. Hova tatakala la vakada shara la vatahaya tata shina ya la matala vakada hana. Ina ya shida la vakada hana ya. Hova kana shana la matahana. Hallelujah. From small places and small things, I do my work. I do not require big things. I just require love and obedience.
kecil, Tuhan itu setia, bukan dengan hal-hal saja yang besar, tapi Tuhan mau lihat kita punya ketaatan dan hati kita. Take the small that I have given you Ambil semua yang saya berikan dari yang paling kecil and give it dan berikan to all that you meet. berikan kepada semua yang kamu butuhkan. And I Dan saya, Tuhan Allahmu, will multiply it. akan menambahkan semuanya. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. All right, man. You all stay up here. Let's give the blessing. Let's give the blessing here this morning. You may not know. That's okay. I'll sing it, but just lift your hands up over the congregation. Angkat tangan untuk jemaat. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. The Lord bless you and guard you. Lord, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Shalom. Amen. Through the Sar Shalom. May it be so, Lord, that you would make your people the head and not the tail, above and not beneath, to rule with you as we are seated in heavenly places. Kita akan berpimpin bersama Yesus di kursi Tuhan surgawi. And to walk in your joy. Kita akan berjalan dengan sukacita dari Tuhan. In Yeshua's name. Dalam atas nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Okay, man, we need to move decorations outside. The light. I've seen the light too, I know.